సో లాస్ట్ స్టాండర్డ్ AS11 కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా, గుర్తుందేమైనా AS11? నో. Effects of changes in foreign exchange rates. Scope 3 points. First one, accounting for foreign currency transactions. Second one, translation of financial statements of foreign operations. Third one, accounting for foreign currency transactions in the nature of forward exchange contracts. Foreign currency transactions either denomination or require settlement in foreign currency. That is called foreign currency transaction. Initial recognition, spot rate. Subsequent measurement, divide assets or liabilities into monetary and non-monetary. Monetary items, closing rate. Non-monetary, using historical cost. Actual rate used for initial recognition. Using fair value model, revaluation model, rate on the date of valuation. Contingent liabilities disclosed at closing rate. Any exchange difference shall be transferred to P&L as an exchange loss or exchange gain. Next, translation, integral foreign operation, same as original accounting for foreign currency transaction. Expense or income, actual or average. Asset or liability, monetary closing rate. Non-monetary, historical cost, actual rate for initial recognition. Non-monetary, revaluation model, rate on the date of valuation. Exchange difference transfer to P&L as exchange gain or loss. Next, non-integral foreign operation, expense or income, actual or average rate. Asset or liability, closing rate. Exchange difference shall be transferred to foreign currency translation reserve account. My total entity selects the para 46A. Para 46A. Check చేయండి whether it is related to a depreciable asset or general purpose. If it is related to depreciable asset, exchange difference shall be adjusted to the cost of asset. And revised carrying amount shall be depreciated over remaining life of the asset. If it is for general purpose, exchange difference amortized into a foreign currency monetary item translation difference account, and that shall be amortized over the tenure of the loan. And they discuss this next. Forward exchange contracts. Forward exchange contract means it is a contract for a buying or a selling of foreign currency at a future date at pre-agreed rate, and that pre-agreed rate is called forward rate. If entered for minimizing the risk, then forward premium or discount shall be transferred to P&L as an expense or an income over the life of the contract, over the period of the contract. Next, if forward exchange contract entered for a speculation or a trading purpose, then a difference between a forward rate and a future spot rate shall be treated as a profit or a loss from the contract and recognized immediately in the P&L on the date of settlement. Balance sheet date రోజు మనకి మార్కెట్ వాల్యూ అవైలబుల్ ఉందనుకోండి, then in such a case we have to market our current contract value to the market value and recognize profit or loss. If it is for minimizing the risk, relevant rates ఏంటమ్మా? Spot rate and forward rate. If it is for speculation or trading, forward rate and future spot rate. In between balance sheet date unte forward rate and market rate of the contract, and then market rate of the contract and future spot rate. అదే కదా AS11 మొత్తం, అంతేనా? నెక్స్ట్, న్యూ స్టాండర్డ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 16, borrowing cost. Simple standard. A16, borrowing cost. Meaning of borrowing cost. Cost of borrowing, only interest. Borrowing cost. The borrowing means giving loan or taking loan? Taking loan.
Cost of taking loan. Cost of taking loan. Best example is interest cost. Best example is interest cost. But along with interest cost, some other expense may also be there. Example, processing fee. Like మనం లోన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, bank will charge some processing fees. Or else prepayment charges, brokerage commissions, any cost incurred by an enterprise in connection with the borrowing. In connection with the borrowing. Example, interest, sir. Interest is separate standard enduk sir. But this standard deals with accounting treatment of borrowing cost. Accounting treatment of borrowing cost incurred on a qualifying asset. Accounting treatment of borrowing cost incurred on a qualifying asset. Incurred on a qualifying asset. Tell me journal entry for interest paid. Interest account debit to bank account. Interest account debit to bank account. Why interest debit? It is an expense increase debit. Now at the end of the year, to assess the financial performance along with all other expenses, interest is also expense that shall also be closed by transferring to P&L. Entry for that. P&L account debit to interest account. This is a regular accounting treatment. Deen kosam separate standard not required. But AS 16 lo, this interest cost without transferring to P&L, it can be added to qualifying asset cost. It can be added to qualifying asset cost. So generally interest expense anedi revenue expenditure or capital expenditure. Revenue expenditure. But if that interest is in relation to a qualifying asset, we can treat that interest expense as a capital expense. That interest expense as a capital expense. If it is a capital expenditure, it shall not be transferred to P&L. మరి ఏం చేయాలి సార్? It shall be added to the cost of asset. అంటే instead of passing entry for transfer of interest to P&L, now we have to pass entry a qualifying asset account debit to interest account. అంటే మొత్తం అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ అవుతుంది. అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ అవుతుంది. ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ ఎంట్రీ విల్ బి సేమ్, ఇంట్రెస్ట్ టు బ్యాంక్. నార్మల్గా అయితే ఇంట్రెస్ట్ని P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే యాజ్ ఎ ఎక్స్పెన్స్, యాజ్ అ రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్స్. బట్ ఇఫ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్, then we should add that interest expense to the cost of the asset. Sir, what is the meaning of qualifying asset, sir? అంత బాగానే ఉంది చెప్పారు, ఫైన్. ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అయితే P&L పంపించాలి. If it is related to qualifying asset catch చేయాలి. Then what is the meaning of qualifying asset? Asset which is qualified. చెప్పండి, క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. ఎప్పుడైనా విన్నారా క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్? క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ నో. టాంజిబుల్ అసెట్ విన్నారా? ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. మా క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ ఇదర్ మేబీ టాంజిబుల్ అవ్వచ్చు, ఇంటాంజిబుల్ అవ్వచ్చు. ఎనీ అసెట్ దట్ నెసెసరీ టేక్స్ సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. మళ్ళీ చెప్తున్నా వినండి. దట్ మే బి ఎదర్ టాంజిబుల్ ఆర్ ఇంటాంజిబుల్. దట్ necessarily takes substantial period of time to get ready for use or a sale. To get ready for use or a sale, which takes a substantial period of time to get ready for its intended use or a sale. To get ready for use or sale. అది రెడీ అవ్వడం కోసం it takes substantial period of time. Qualifying asset which takes substantial period of time to get ready. మాది యూజ్ కోసం అవ్వచ్చు, సేల్ కోసం అవ్వచ్చు. అది రెడీ అవ్వడం కోసం సబ్స్టాన్షియల్ టైం పీరియడ్ పడుతుంది. మరి సబ్స్టాన్షియల్ టైం పీరియడ్ అంటే ఏంటి? మా ఎక్కడ సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంని డిఫైన్ చేయలేదు స్టాండర్డ్లో. బట్ దెర్ ఈస్ ఎ రెప్యూటబుల్ అజంప్షన్ దట్ ఈస్ 12 months. 12 months కంపల్సరీ కాదమ్మా. Unless otherwise specified, will take, for purpose of solving the questions, will take 12 months as a reputable assumption.
బట్ సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ మేబీ మోర్ దెన్ 12 months ఉండొచ్చు, లెస్ దెన్ 12 months ఉండొచ్చు, బట్ దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ. సమ్ కంపెనీస్ 6 months they'll treat it as a substantial period of time, but for some companies 2 years is a substantial period of time. ఓకేనా, సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఇదే అని ఎక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు. బట్ మనం రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యే అజంప్షన్ ఏంటంటే అన్లెస్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్, సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే 12 months అని చెప్పి తీసుకుంటాం. ఓకేనా, సో బారోయింగ్ కాస్ట్ ఈ టాపిక్లో క్యాపిటలైజ్ చేయాలా ఆర్ ఎల్స్ ఎక్స్పెన్స్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L ట్రీట్ చేయాలా అంటే దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వెదర్ ద అసెట్ ఈజ్ ఎ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ ఆర్ నాట్. సో ఫస్ట్ వీ షుడ్ గెట్ క్లారిటీ అబౌట్ ద అసెట్ ఈజ్ ఎ క్వాలిఫైయింగ్ ఆర్ నాట్. దానికి డెఫినేషన్ అప్లై చేయాలి. డెఫినేషన్ ఏంటంటే that is a tangible or intangible necessarily takes substantial period of time. దేనికోసం సార్? టు గెట్ రెడీ ఫర్ ఇట్స్ ఇంటెండెడ్ యూజ్ ఆర్ అ సేల్. ఇంటెండెడ్ యూజ్ ఆర్ సేల్. ఫస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ డెఫినేషన్ వచ్చాను. హెడింగ్ వచ్చేసరి బారోయింగ్ కాస్ట్ అని అక్కడ నోట్ చేయండి. ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ బారోయింగ్ కాస్ట్. So objective of the standard is accounting treatment of borrowing cost. First important definition is qualifying asset. Qualifying asset. A qualifying asset is an asset that may be tangible or intangible. అది tangible అవ్వచ్చు, intangible అవ్వచ్చు. That necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. It may be tangible or intangible. That necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. ఒక టైం పీరియడ్ని సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అని ఏ టైంని చెప్పాలంటే ఎక్కడ స్టాండర్డ్లో డిఫైన్ చేయలేదు. బట్ దట్ ఈస్ ఎ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ పాలసీ, లైక్ డిసైడింగ్ టైం పీరియడ్ 6 months, 1 year, 15 months, 18 months మేనేజ్మెంట్ డిసైడ్ అవుతారు. సరే ఇప్పుడు మాకు క్వశ్చన్లో ఇస్తారు అంటే దల్ డెఫినెట్లీ గివ్. ఇవ్వకపోతే 12 months తీసుకోవాలి. ఇవ్వకపోతే అన్లెస్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫిక్ విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ 12 months టైం పీరియడ్. నో టెల్ మీ, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అది క్వాలిఫైయింగ్ అసెటా నాట్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ డిఫైన్ చేయాలి మనం. చెప్పండి. క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. డైరెక్ట్గా క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ చెప్పడానికి ఛాన్స్ లేదు. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అంటే నేను 100 floors, 30 floors, 50 floors బిల్డింగ్ అనలేదు. 2 floors బిల్డింగ్ 6 months, 7 months, 8 monthsలో కంప్లీట్ అయిపోద్ది. అవునా కదా? అంతేనా? 12 months కంటే ఎక్కువ టైం తీసుకుంది అనుకోండి, విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. పర్చేస్ ఆఫ్ బిల్డింగ్. పర్చేస్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. అసెట్ రెడీ చేయడం కోసం 12 months పైన పట్టవచ్చు. బట్ వీఆర్ నాట్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద బిల్డింగ్, వీఆర్ పర్చేసింగ్ ద ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ బిల్డింగ్. రెడీగా ఉన్న బిల్డింగ్ని పర్చేస్ చేస్తాం. పర్చేస్ చేయడానికి 12 months కంటే ఎక్కువ టైం పడుతుందా? నో. ఎగ్జాంపుల్, పర్చేస్ ఆఫ్ కార్. క్వాలిఫైయింగ్ నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్? నాట్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. పర్చేస్ ఆఫ్ మెషిన్, నాట్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. A construction of a dam, qualifying asset. Construction of a
30 floors apartment, construction of a factory, qualifying asset. Already factory undi, we are purchasing the factory, not a qualifying asset. అంటే అది రెడీ చేయడం కోసం ఎక్కువ టైం పట్టింది అనుకోండి, దాన్ని క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ అంటాం. ఐ విల్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్. షోరూమ్కి వెళ్ళి మహేంద్ర థార్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, ఓకేనా. సో పర్చేస్ చేస్తే అక్కడ చెప్పారు, సార్ మీరు ఈరోజు ఆర్డర్ ఇస్తే మీకు 2 yearsకి డెలివరీ అవుతుంది. అది 2 yearsకి డెలివరీ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈరోజు మీరు ఆర్డర్ ఇస్తే 2 yearsకి మీ దగ్గరకు వస్తుంది థార్. నౌ టెల్ మీ వెదర్ ద థార్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ ఆర్ నాట్. చెప్పండి. క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్? దట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. మాది రెడీ అవ్వడం కోసం 2 years పట్టదు. చాలా కస్టమర్స్ ఉన్నారు, చాలా ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి, మీ దాకా రావడం కోసం 2 years టైం పడుతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. అంటే నువ్వు థార్ నీ కోసం రెడీ చేయడం కోసం 2 years టైం తీసుకుంటున్నారా వాళ్ళు? నో. రెగ్యులర్ ఇన్వెంటరీ వాళ్ళది, అది రిపీటెడ్ బేసిస్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతూనే ఉంటుంది, ప్రొడక్షన్ అవుతూనే ఉంటుంది. బట్ యాజ్ దెర్ ఆర్ n నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్, మీ టైం లిమిట్ వచ్చేసరికి, మీ టోకెన్ నెంబర్ వచ్చేసరికి, మీ ఆర్డర్ నెంబర్ వచ్చేసరికి ఇట్ టేక్స్ 2 years టు డెలివర్ ప్రోడక్ట్. అది సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అవుతుందా? నో. బట్ అలా కాదు. అభిరామ్ ఏం చేశాడంటే షోరూమ్కి వెళ్ళాడు, నాకు థార్ కావాలి, బట్ ఐ నీడ్ ఎ మాడిఫైడ్ థార్. మీరు ఇస్తారు చూసారు, అదే వద్దు నాకు కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటంటే మా థార్ టైర్స్ ఎట్లా ఉండాలంటే లారీ టైర్ లాగా ఉండాలి, ఓకేనా. మేము హార్న్ కొడితే ట్రైన్ హార్న్లో రావాలి, ఓకేనా. సడన్గా కార్లో థార్లో డీజిల్ పెట్రోల్ అయితే మేము వాటర్ పోసినా రన్ అవ్వాలి. ట్రాఫిక్ జామ్ అయితే ఒక గేర్ ఇట్లా నొక్కగానే గాల్లో ఎగరాలి అది, ఓకేనా. దెన్ సో మాకున్న సీట్స్ ఎట్లా అంటే సోఫా సెట్లా ఉండాలి, కావాల్సినప్పుడు పడుకోవాలి అలాగా, ఓకేనా. దానికి వింగ్స్ ఉండాలి. అంటే ఒక స్పెసిఫికేషన్ ఇస్తున్నాం మనం, ఒక స్పెసిఫికేషన్ ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు షోరూమ్ వాళ్ళు చెప్పారు, సార్ మా దగ్గర థాట్స్ రెడీగానే ఉన్నాయి సార్, బట్ మీ స్పెసిఫికేషన్ రిక్వైర్మెంట్ మేము మీట్ అవ్వాలంటే ఇట్ టేక్స్ 1.5 to 2 years సార్. ఇప్పుడు చెప్పండి, క్వాలిఫైయింగ్ నాన్ క్వాలిఫైయింగ్? దట్ ఈస్ ఎ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. దేనికోసం? డెలివరీ డిలే అవ్వడం కోసం టైం అడిగారా? నో. టు మేక్ రెడీ టు యూజ్ దట్ అసెట్, అప్పుడు వాళ్ళు టైం అడిగారు. దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. But to decide whether one particular asset is a qualifying asset or not qualifying asset, that depends upon the facts and circumstance. అక్కడ ఉన్న ఫ్యాక్ట్స్ సర్కమ్స్టాన్స్ బేస్ మీద మనం అది క్వాలిఫైయింగ్ నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ చెప్పాలి. అంటే క్వశ్చన్ చూసి మనం డిసైడ్ అవ్వచ్చు. జనరల్ ప్రిజంప్షన్ పర్చేజ్ అనే క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ అవ్వదు. మనం పర్చేజ్ ఏం చేస్తామో, ఏదైతే రెడీగా ఉందో అదే పర్చేజ్ చేస్తాం, ఓకేనా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవర్ ఓన్ సెల్ఫ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అసెట్, దెన్ టైం లిమిట్ చెక్ చేసుకోవాలి. సమ్టైమ్స్ మేనేజ్మెంట్ 6 months క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ టైం పీరియడ్ అని ఫిక్స్ చేశారు, లైక్ సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. Now to make that asset we are taking 7 months. Qualifying or non-qualifying? Qualifying asset. Management decided at 15 months as a substantial period of time. We are taking 7 months to complete the asset. Qualifying or non-qualifying? Non-qualifying asset. We are taking 20 months for construction. Qualifying asset. Qualifying asset. Now, the question is, management decided as 7 months as a substantial period of time. Now we are constructing asset. It takes 15 months. Qualifying or non-qualifying? Qualifying asset. So management decided 12 months as a substantial period of time, and we are taking 12 months. Qualifying or non-qualifying? Cheppandi. Qualifying asset. And we completed 11 months 15 days within. Qualifying or non-qualifying? Non-qualifying asset. Okay. Management decide 12 months as a substantial period of time. Normally for the purpose of construction of an asset, it takes 15 months, but with the use of imported technology,
with the use of imported technology and with the use of imported machineries, advanced machines. A regular డే ఆపరేషన్స్లో 8 hours వర్కింగ్ జరుగుతుంది. బట్ బికాస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ సో మేనేజ్మెంట్ ఏం చేశారు, ఓవర్ టైం వర్క్ చేయించారు. లేబర్స్ 2 shifts చేసుకున్నారు. నార్మల్గా అయితే 8 hours కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ ఉంటే మేనేజ్మెంట్ టేకింగ్ 12 hours వర్క్ చేపిస్తున్నారు. అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ enterprise constructed that asset within 10 months. Now tell me whether it is a qualifying asset or not. Substantial period of time they decided 12 months. Normal time taken for the purpose of constructing that asset is 15 months. But because of usage of imported technology, advanced machines and overtime of the labor, we constructed that asset within 10 months. Now the question is whether this asset is a qualifying asset or not. Chepandi. That is a qualifying asset only. Definition is saying that it is necessarily. That necessary means normally, inherent, ordinarily. Ordinary time taken for construction. Actual time kadam, ordinarily. Generally andaru work chestunte manamu kuda cheste ఎంత టైం పడుతుంది. నెసెసరీ అంటే ఇన్హరెంట్ టైం, అంటే నువ్వేమీ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టకుండా రెగ్యులర్ ఎఫర్ట్స్లోనే ఎంత టైం కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకేనా? యాక్చువల్ టైం కావాలా, ఆర్డినరీ టైం కావాలా? ఆర్డినరీ టైం. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాం. నార్మల్గా 8 hours పర్ డే అనుకుంటే వీఆర్ మేకింగ్ 3 shifts, 8 hours, 8 hours, 8 hours. అంటే 2 yearsలో కంప్లీట్ అవ్వాల్సింది డివైడెడ్ బై 3, 18 monthsలో కంప్లీట్ అవ్వాల్సింది 6 monthsలోనే కంప్లీట్ అవుతాయి. అంతే కదా? ఎవ్రీడే 8 hours వర్కింగ్ అవర్స్ పెట్టుకుంటే ఇట్ టేక్స్ 18 months టు కంప్లీట్. Now we are making a day into 3 parts, 3 shiftsలో డివైడ్ చేస్తున్నాం. 3 shifts వర్క్ జరుగుతుంది, కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్. అప్పుడు నీకు 18 months పడుతుందా? నో, ఇట్ టేక్స్ ఓన్లీ 6 months or 7 months. Now does it change the qualifying asset definition whether asset is a considered qualifying or not qualifying? అంటే that is a qualifying only. నువ్వు ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టడం వల్ల టైం రెడ్యూస్ అవుతుంది. దట్ డజంట్ మీన్ అసెట్ ఈజ్ ఎ నాట్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. నువ్వు ఎక్స్ట్రా టైం పెట్టి ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టి టైంని రెడ్యూస్ చేస్తున్నావు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నువ్వు ఎక్స్ట్రా టైం పెట్టావనుకోండి, అది నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ అవుతే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ P&Lకి ఛార్జ్ చేయాలి. అంటే నువ్వు ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టినా నువ్వు పీనలైజ్ అవుతున్నావు అక్కడ. అంతే కదా? ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ P&L డెబిట్ అయితే ప్రాఫిట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెడితే ప్రాఫిట్ డిక్రీజ్ అవుద్దా? కాదు కదా? అంటే మీనింగ్ ఏంటి? యాక్చువల్ టైంగా నువ్వు తీసుకోవాల్సిన నెసెసరీలీ టైం, ఆర్డినరీ టైం, ఇన్హరెంట్ టైం. ఓకేనా? దెన్ సో చెప్పండి, క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ అంటే దట్ మే బి దట్ టాంజిబుల్ ఆర్ intangible. That may be tangible or intangible asset that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. Now my question is whether inventory is considered as a qualifying asset or not. Chepandi. Inventory is also asset, right? Adi qualifying a non qualifying a? Chepandi. Not qualifying. Why? ఓకే, నా కంపెనీ భారత్ షిప్ లిమిటెడ్ కంపెనీ. భారత్ షిప్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ನಮ್ಮ బిజినెస్సే షిప్స్, పెద్ద పెద్ద షిప్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి దాన్ని సేల్ చేస్తాం. నాట్ టెల్ మీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ ఆర్ నాట్. దట్ ఈస్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ ఓన్లీ. డెఫినేషన్లో అది ఇన్వెంటరీ అయితే నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అని చెప్పారా? అది టాంజిబుల్ అవ్వచ్చు, ఇంటాంజిబుల్ అవ్వచ్చు. విచ్ టేక్ సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. నువ్వు షిప్ రెడీ చేయడం కోసం ఎంత టైం పడుతుందో చెక్ చేసుకోవాలి. If it takes substantial period of time, then it is a qualifying asset. Aeroplane manufacturing qualifying. మన బిజినెస్ రెగ్యులర్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి సేల్ చేయడం. మరి ఏరోప్లేన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ 1 dayకి ఒకటి అయిపోద్దా? సో డైలీ ఒక 15-20 ఏరోప్లేన్స్ అయిపోతాయి? నో. ఎగ్జాంపుల్ బ్రిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ మంది, అప్పుడు క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ బ్రిక్? నో. అంటే అది ఇన్వెంటరీ అంత మాత్రం నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అని చెప్పొచ్చా? No, every time to decide whether it is a qualifying or a not qualifying asset, apply the definition straight away. Okay, now if it takes substantial period of time, actual time or ordinary time? Ordinary time. అందుకే అక్కడ స్టాండర్డ్లో నెసెసరీలీ అని చెప్పారమ్మా. ఇట్ నెసెసరీలీ టేక్స్ సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ టు గెట్ రెడీ ఫర్ ఇట్స్ ఇంటెండెడ్ యూజ్ ఆర్ సేల్. వీఆర్ మేకింగ్ అసెట్ ఫర్ సేల్, నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఇన్వెంటరీ. ఇన్వెంటరీ కూడా అసెట్, క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా? సో అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఎ బారోయింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్
whether the asset is related to qualifying asset or non-qualifying asset. క్లియరా? ఒక అసెట్ ఎప్పుడు క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ అని చెప్తామమ్మా, when it takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. ప్రతి క్వశ్చన్కి డెఫినేషన్ రాయొచ్చు మనం. నేర్చుకోండి, టైం తీసుకొని నేర్చుకోండి, 1 minute. ఏమీ స్పెసిఫై చేయకపోతే వీ కెన్ టేక్ ఎ రెప్యూటబుల్ అజంప్షన్ దట్ ఈస్ 12 months. అంతే సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఖచ్చితంగా 12 months అని కాదమ్మా. when there is no information we'll consider it as a 12 months. Done. Next. Borrowing cost. Meaning of borrowing cost. A borrowing cost is a interest cost and other costs. Interest cost and other cost incurred by an enterprise. Incurred by an enterprise in connection with the borrowing of funds. Interest cost and other cost incurred by an enterprise in connection with the borrowing of funds. Interest cost అందరు తెలుసు, లోన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ చార్జ్డ్ బై ద బ్యాంక్, అది ఓకే. అదర్ కాస్ట్ ఇంకేమో ఉండొచ్చు, నోట్ చేయడమ్మా. borrowing cost includes total 5 parts గా డివైడ్ చేయండి అమ్మా. ఏంటి? borrowing cost includes first one interest or else commitment charges. కమిట్మెంట్ ఛార్జెస్ అంటే చెప్పండి. ఇంట్రెస్ట్
ఆర్ కమిట్మెంట్ ఛార్జెస్. ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ అంటే తెలుసు, లోన్ మీద యాజ్ ఏ కన్సెషన్ వీ హ్యావ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్. వాళ్ళ రీసోర్స్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకుని యాజ్ ఏ కన్సెషన్ వీ హ్యావ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్. దెన్ వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ ఛార్జెస్? ఛార్జెస్ ఫర్ కమిట్మెంటా? చెప్పండి. ఫిక్స్డ్ అమౌంట్. మా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కమిట్మెంట్ ఛార్జెస్ మీనింగ్ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అండ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇప్పుడు బారోయింగ్ కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ ఇవేమీ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. బట్ AS 16 డెఫినేషన్లో బారోయింగ్ కాస్ట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ అని చెప్పి ఒక 5 పాయింట్స్ ఇచ్చారు. ఓకేనా? నా కమిట్మెంట్ ఛార్జెస్ మీనింగ్ ఏంటంటే, జస్ట్ లిజన్. మీకు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ తెలుసా? ఓడి ఫెసిలిటీ, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ. నో. సో రీసెంట్గా బజాజ్ ఫైనాన్స్ నుంచి నాకు కాల్ వచ్చింది. ఓకేనా? బజాజ్ ఫైనాన్స్ నుంచి, సార్ మేము ఓడి ఫెసిలిటీ ఇస్తాం సార్, మీకు మీరు కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. ఓకే, టర్మ్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత అంటే 11.25% సార్ అని చెప్పారమ్మ. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 1 రూపీ. 12% అంటే 1 రూపీ. ఓకేనా? 11.25% చెప్పారు. ఓకే, ఫైన్. ఈజ్ దర్ ఎనీ కమిట్మెంట్ ఛార్జెస్? సార్ కమిట్మెంట్ ఛార్జెస్ 1% సార్ అని చెప్పారమ్మా. ఈ 1% అంటే, సో కంపెనీ విల్ గివ్ ఓడి ఫెసిలిటీ వాస్, సో నాకు వచ్చిన ఓడి ఫెసిలిటీ ఏంటంటే 25 lakhs వరకు ఓడి ఫెసిలిటీ ఉంది. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ బేస్డ్ ఆన్ మై COP, సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ బేస్ మీద నాకు 25 lakhs వరకు ఓడి ఫెసిలిటీ ఇచ్చారు. ఓకేనా? అయితే 11.25% 25 lakhs మీద ఛార్జ్ చేస్తారా అంటే, నాట్ ఆన్ 25 lakhs. అమౌంట్ వి యాక్చువల్లీ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ దట్ 25 lakhs. నాకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నేను విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? 25 lakhs. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విత్డ్రాన్ 5 lakhs. 5 lakhs విత్డ్రా చేశాను. దెన్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ విల్ ఛార్జ్ 11.25% ఆన్ దిస్ 5 lakhs. రిమైన్ 20 lakhs మీ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేయొచ్చా వాళ్ళు? నో, ఛార్జ్ చేయ, బికాజ్ నేను యూటిలైజ్ చేసుకోవట్లేదు. కానీ నాకు ఎప్పుడు కావాలంటే వాళ్ళు రెడీగా ఇవ్వాలి నాకు ఆ 20 lakhs. అంటే మన కోసం దే ఆర్ సెట్టింగ్ అసైడ్ 20 lakhs. దే ఆర్ సెట్టింగ్ అసైడ్ 20 lakhs ఫర్ కస్టమర్ పర్పస్. ఇఫ్ కస్టమర్ విత్డ్రా ఎనీహో దే విల్ ఛార్జ్ ఇంట్రెస్ట్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, కస్టమర్ విత్డ్రా చేయలేదు, కస్టమర్కి అంత రిక్వైర్మెంట్ లేదు. ఇప్పుడు ఆ 20 lakhs ఐడియల్గా ఉన్నట్టే కదా బ్యాంక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఎనీ ఇన్కమ్ జనరేటింగ్ విత్ ద 20 lakhs బై ద బ్యాంక్? నో. బట్ నీ కోసం దే ఆర్ సెట్టింగ్ అసైడ్ ఆ 20 lakhs అమౌంట్ సపరేట్లీ, అండ్ దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద 20 lakhs ఫర్ దేర్ బిజినెస్ పర్పస్. అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ దే విల్ ఛార్జ్ 1% ఆన్ ద 20 lakhs. మీరు 20 lakhs యూటిలైజ్ చేసుకోవట్లేదు. బట్ మీరు యూటిలైజ్ చేయకపోవడం వల్ల కంపెనీలో ఆ 20 lakhs లాక్ అయిపోయి ఉన్నాయి. మీరు విత్డ్రా చేసుకుంటే మాకు 11.25% ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ నాన్ విత్డ్రాల్ బై ద కస్టమర్ ఫ్రమ్ దట్ 25 lakhs, 20 lakhs అమౌంట్, బ్యాంక్ విల్ ఛార్జ్ ఆన్ దట్ 20 lakhs కమిట్మెంట్ ఛార్జెస్. 1% కమిట్మెంట్ ఛార్జెస్ పే చేయాలి మ్యామ్ పర్ యానం. 1% కమిట్మెంట్ ఛార్జెస్. ఒకటి, లోన్ తీసుకుంటే పే చేయాలి, తీసుకోకపోయినా పే చేయాలి. బికాజ్ నువ్వు లోన్ విత్డ్రా చేయకపోతే, ఈవెన్ దో యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ ఫెసిలిటీ, విత్డ్రా చేయకపోతే బ్యాంక్ వాళ్ళు దిల్ ఫోర్గో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఫోర్గోదు. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ దిల్ ఛార్జ్ కమిట్మెంట్ ఛార్జెస్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ విచ్ ఈస్ అన్యూటిలైజ్డ్ బై ద కస్టమర్. ఏదైతే యూటిలైజ్ చేయో దాని మీద ఛార్జెస్ ఉంటాయి. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ కాల్డ్ కమిట్మెంట్ ఛార్జెస్. సో కమిట్మెంట్ ఛార్జెస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ as a borrowing cost. నెక్స్ట్, సెకండ్ వన్, amortization of discount or a premium. Amortization of discount or a premium. అర్థమైందా ఏమన్నా? Amortization of discount or premium. CA Foundation, company accounts, there is one concept called issue of debentures at a discount. Can we issue debentures at a discount? Yes. Now tell me journal entry for issue of debenture. Wait. Face value of debenture is 100 rupees. Face value of debenture is 100 rupees.
issue price of debenture is 90 rupees. Issue price of debenture is 90 rupees. Redeemable at par. Redeemable at par, nothing but at the time of repayment company will pay face value. Redeemable at par, face value repayment చేస్తారు. And the interest on this debenture is 12%. Interest on this debenture is 12%. But debenture is also nothing but borrowing only, loan. అవునా కదా. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎల్డాల్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ డిబెంచర్ నోట్ చేస్తుంది. డిబెంచర్ ఇస్ ఆల్సో ఏ బారోయింగ్. అండ్ no doubt that 12% of the borrowing is considered as interest cost, borrowing cost. Now the question is, issue price is 90 rupees, the face value is 100. Entry ఏమొస్తుంది చెప్పండి. Bank account debit and the 90 rupees to 12% debenture account is always credited with face value 100. So tell me difference. 10 rupees loss on issue of debenture, or else we can account it as a discount on issue of debenture. Discount on issue of debenture. Number of debentures 1000 amma. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 90,000 and here it is 10,000 and here it is 1 lakh. But this loss on issue of debenture is for company it is a loss, gain, like expense, income, expense. But term of the debenture is 5 years. Term of the debenture is 5 years. Now my question is, when this 10,000 shall be transferred to P&L in the year of issue of debenture, or else at the time of repayment of debenture, or else throughout 5 years. Throughout 5 years. So we have to transfer the 10,000 throughout 5 years equated amount. And the 2,000. Appudu entry emostundamma, P&L account debit to loss on issue of debenture. Loss on issue of debenture. How much? 2,000. So this 2,000 is also considered as a borrowing cost. Amortization of discount. We are amortizing the discount loss to the P&L. Discount loss to the P&L. For first year, the 2,000 is borrowing cost. 8,000 balance 8,000 చూసారా, unamortized amount ఎంత ఉందమ్మా ఇక్కడ 8,000. That 8,000 is not borrowing cost for first year. When it comes to second year, again 2,000 is borrowing cost. Third year again 2,000. Fourth year again 2,000. Fifth year is also 2,000. అంటే ఓవర్ ద పీరియడ్ మనం అమౌంటైజ్ చేస్తుంటాం. ఆ డిస్కౌంట్ను కూడా వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ యాజ్ ఎ బారోయింగ్ కాస్ట్. క్లియరా? చెప్పండి, అర్థమైంది ఏమైనా? ఎవ్రీ ఇయర్ P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, సిఏ ఫౌండేషన్లో చేస్తుంటాం ప్రాబ్లం మనం. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L ఓవర్ నెక్స్ట్ 5 years. ఒక టేబుల్, డిబెంచర్ అవుట్ స్టాండింగ్ బిఫోర్ రిడమ్షన్ రేషియో 1:1:1:1:1. సో total 1,20,000 into 1/5, 30,000 per year. Per year 30,000. That 30,000 is also considered as a borrowing cost. Next we'll take another example. Company is giving 1,000 debentures. Each debenture face value is 100. But redemption is at premium. Redemption is at premium. That is 120. Entry for issue of debenture. Bank account debit and the issue price is at par, issued at par. Bank account debit and the issued at par and meaning ఏంటమ్మా, 100 rupees face value 100 rupeesకే ఇష్యూ చేస్తున్నారు, బట్ రీపేమెంట్ మాత్రం 120 ఉంటుంది. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 100 into 1,000, 1 lakh. 100 into 1,000, 1 lakh. And 2 percentage debenture account, always debenture account credited with face value. And the face value 1 lakh. 1,000 into 100, 1 lakh. And there is a loss in future. And the loss 20 per debenture. Number of debentures 1,000. So 1,000 into 20, 20,000. ఎప్పుడేమో లాస్ ప్రెసెంటా ఫ్యూచరా? anticipated loss shall be accounted immediately. అవునా కదా? ఎస్. సో లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏ ప్రీమియం ఆన్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్. లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ రాయొచ్చు, లాస్ ఆన్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్ రాయొచ్చు, ఏదైనా నోట్ చేయొచ్చు. సో లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ 20,000. 1,000 into 20. Next 2 debenture redemption premium 20,000.
1000. And this loss for company it is a expense, and that expense shall be transferred to P&L over the life of the asset. దాన్ని మనం ప్రీమియం ఆన్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్ అంటాం. ప్రీమియం ఆన్ రిడమ్షన్ ఎన్ని ఇయర్స్ కమ్ ఇది 5 years. సో ఎవ్రీ ఇయర్ 4000 P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో బారోయింగ్ కాస్ట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ amortization of a discount or a amortization of premium. First example a discount, and in second example it is a premium on redemption. అది కూడా బారోయింగ్ కాస్ట్. డెఫినేషన్లో దాన్ని కూడా బారోయింగ్ కాస్ట్ అని. ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ వీటి రిలవెన్స్ ఉండదమ్మా. బట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ బారోయింగ్ కాస్ట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ కమిట్మెంట్ ఛార్జెస్ అండ్ డిస్కౌంట్ ఆర్ a premium charges. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ancillary charges. Ancillary cost relating to borrowing. Ancillary cost relating to borrowing. Ancillary cost ante ancillary cost, other expenses like documentation charges, insurance charges related to borrowing. మా బారోయింగ్ కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఛార్జెస్ ఉంటాయమ్మా. బారోయింగ్ కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఛార్జెస్. బారోయింగ్ ఇన్సూరెన్స్ ఛార్జెస్ ఏంటి సార్ అని డౌట్ వస్తాము. ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ టేకింగ్ లోన్ 25 lakhs లోన్ తీసుకున్నాం మనం, ఓకేనా. అండ్ లోన్ డాక్యుమెంట్స్లో వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద నామినీ అండ్ ద రిలేషన్ విత్ ద నామినీ, ఓకేనా. సో నేను మా నామినీ మా బ్రదర్ని పెట్టాను, కళ్యాణ్ మా బ్రదర్, ఓకేనా. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటారా అని అడిగారు. సో వై సార్ అంటే, సార్ ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అలా డిస్కస్ చేయదు, బట్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు లోన్ తీసుకున్నారు, 10 year 5 years పెట్టారు. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 1 year, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యూ టు సమ్ అన్అవాయిడబుల్ సర్కమ్స్టాన్స్ కస్టమర్ ఎక్స్పైర్డ్. ఇప్పుడు దానివల్ల రిస్క్ ఎవరికి? నామినీకి రిస్క్. నో టు సేవ్ ద నామినీ, ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్సూరెన్స్ ఆన్ ద లోన్, మీ వల్ల వచ్చిన రిస్క్ నామినీ బేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఏవైతే ఇన్సూరెన్స్ తీసుకొని వాళ్ళు బ్యాంక్ పే చేస్తారు. దే విల్ బేర్ ద లాస్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ కస్టమర్. సో కస్టమర్ మిస్ అవుతే, కస్టమర్ ఎక్స్పైర్ అవుతే దాని లాస్ నామినీ మీద బర్డెన్ అవ్వకుండా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు బేర్ చేస్తారు ఆ లాస్ని. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ కాల్ ఇన్సూరెన్స్ ఛార్జెస్. అది 5%, 2%, 3% ఛార్జ్ చేస్తున్నాం, ఓకేనా. 5%, 2%, దట్ ఈస్ ఆల్సో కవర్డ్ అండర్ బారోయింగ్ కాస్ట్. బారోయింగ్ అంటే మనం ముందే 5% పే చేసేయాలి. అంటే ఎప్పుడైనా లోన్ తీసుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా 11.25 అంటే ఓకే లెస్ దెన్ 1 rupee అని అనుకుంటారు డైరెక్ట్గా. బట్ అది 18%, 17%, 20% దాకా వెళ్ళిపోతుంది విత్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. ఇంట్రెస్ట్ 11.25% ఓన్లీ, బట్ దర్ ఈస్ ఏ కమిట్మెంట్ ఛార్జెస్ 1%, యాన్సిలరీ ఛార్జెస్ 3%, 4%, ప్రాసెసింగ్ ఫీ 2%. అన్నీ చూసుకుంటే నెట్ కాస్ట్ మేబీ 2 rupees, 2.5 rupees దాకా కూడా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఓకేనా. సో యాన్సిలరీ ఛార్జెస్, డాక్యుమెంటేషన్ ఛార్జెస్, ఎర్లీ డిస్బర్స్మెంట్ ఛార్జెస్, సమ్టైమ్స్ ప్రీ పేమెంట్ ఛార్జెస్ కూడా ఉంటాయమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ టుక్ లోన్ ఫర్ 5 years ఆఫ్ టైం. జనరల్ మీరు బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఫౌండేషన్లో ముందే పే చేస్తే ఏమవుతామ్మా, దెలాలో రిబేట్. బ్యాంక్ వాళ్ళు మనకి 5 yearsకి లోన్ ఇచ్చారు, మనం 6 monthsలోనే పే చేసాం. రిబేట్ ఇస్తారా 4.5 yearsకి? నువ్వు ముందే సెటిల్ చేస్తే దెల్ ఫోర్గో 4.5 years ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ యూ. నీ దగ్గర నుంచి 4.5 years ఇంట్రెస్ట్ లూజ్ అవుతారు వాళ్ళు. అందుకే బ్యాంక్ విల్ ఛార్జ్ ఆ ప్రీ పేమెంట్ ఛార్జెస్, ఎర్లీ పేమెంట్ ఛార్జెస్ తీసుకుంటారు. మీరు ముందే పే చేయడం మాకు నెక్స్ట్ 4.5 years ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు, అవునా కదా. సో ప్రీ పేమెంట్ ఛార్జెస్ కూడా పే చేయాలి. సార్ దర్ ఈస్ అ ప్రీ పేమెంట్ పెనాల్టీ 2% సార్. ఎగ్జాంపుల్ హుండాయ్ క్రెటా బ్లాక్ కార్ ఉంది, దాని మీద ఇంకో 3 years ఫైనాన్స్ ఉంది, ఈఎంఐ బేసిస్ పర్చేస్ చేసాం అది. సో ఇప్పుడు ముందే పే చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు పే 7% ప్రీపేమెంట్ ఛార్జెస్ అని చెప్పారు. ఎందుకు? 3 years తీసుకుంటాం టైం. ఇప్పుడు నీకు సెటిల్ చేయడం కోసం దాని మీద ఇంకా ఒక లోన్ అరౌండ్ 7 lakhs, 8 lakhs ఉంటుంది, 7 lakhs ఉంటుంది. 7 lakhs ఉంటే 7% ఎంత చూడమ్మా, 49,000. అంటే ముందే లోన్ సెటిల్ చేయడం కోసం 49,000 ఎక్స్ట్రా పే చేయాలి లయబిలిటీ కంటే. ఎవరైనా పే చేస్తారా? అవసరం లేదు. సో ప్రీ పేమెంట్ ఛార్జెస్ కూడా ఉంటాయి. మీరు నెక్స్ట్ 3 years ఈఎంఐ పే చేయకుండా ఒకేసారి ఇప్పుడు సెటిల్ చేయాలి అంటే మాకు అమౌంట్ వస్తుంది కరెక్ట్, బట్ నెక్స్ట్ 3 years ఇంట్రెస్ట్ 4గా అవుతాం కదా. యాజ్ అ రిజల్ట్ బ్యాంక్ విల్ ఛార్జ్ ప్రీపేమెంట్ ఛార్జెస్, పెనాల్టీ ఫర్ ప్రీపేమెంట్ అంటారు, ఎర్లీ పేమెంట్ ఛార్జెస్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్
borrowing cost. Then next, fourth one, finance charges per asset acquired, finance charges per asset acquired under finance lease. ఈ పాయింట్ మనం AS 19లో డిస్కస్ చేద్దాం, ఇప్పుడేం అవసరం లేదు, అర్థం కాదు. ఫైనాన్స్ చార్జెస్ ఫర్ అసెట్ అక్వైర్డ్ అండర్ ఫైనాన్స్ లీజ్, లైక్ AS 19 డీల్స్ విత్ లీజ్ అకౌంటింగ్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ exchange difference to the extent regarded as adjustment to interest cost. అర్థమైందా ఏమైనా? exchange difference to the extent regarded as adjustment to the interest cost. AS 16లో లాస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసే కాన్సెప్ట్ అమ్మా అది. ఇప్పుడు దాన్ని వదిలేయండి, ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. లైక్ అందులో మనం AS 11 అండ్ AS 16 కంబైన్డ్గా అప్లై చేయాలి. ఓన్లీ వన్ సింగిల్ ప్రాబ్లమ్, వీఆర్ అప్లయింగ్ బోత్ స్టాండర్డ్, విల్ అప్లై బోత్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, AS 11 యాజ్ వెల్ యాజ్ AS 16. మా AS 11లో ఎక్స్చేంజ్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది, మనం ఎక్స్చేంజ్ లాస్, ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్. Some portion of exchange loss we can treat it as a interest cost. Some portion of exchange loss we can treat it as a interest cost, and we can add that interest cost to the cost of the qualifying asset. అది ఎగ్జాంపుల్ వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం, ఇప్పుడు దాని గురించి వదిలేయండి. సో borrowing cost includes interest and commitment charges, amortization of a discount or a premium, ancillary cost related to borrowing, finance charges for asset acquired under finance lease, and exchange difference to the extent regarded as adjustment to the interest cost. Next, recognition criteria. AS 10 recognition criteria చెప్పండి. Probable that a future economic benefit will flow to the enterprise and cost of an item of PP can be measured reliably. For adding the borrowing cost to the cost of qualifying asset, a same recognition criteria. అంటే వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ని మనము వచ్చిన బారోయింగ్ కాస్ట్ని అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయాలి అంటే దేర్ షుడ్ బి ప్రాబబుల్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్. అంటే ఆ పర్టికులర్ అసెట్ నుంచి నీకు ఫ్యూచర్లో బెనిఫిట్ ఉండాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఆ బారోయింగ్ కాస్ట్ ఎంత యాడ్ చేస్తున్నాం, కాస్ట్ కెన్ బి మెజర్డ్ రిలయబుల్లీ. ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ యాడ్ చేయాలని చెప్తాం, యూ డోంట్ నో అమౌంట్ ఆఫ్ యాక్చువల్ ఇంట్రెస్ట్, ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అయితే తెలియదు. తెలియనప్పుడు ఏం చేస్తావు, ఒక అడ్హాక్ బేసిస్లో ఇష్టం వచ్చిన అమౌంట్ యాడ్ చేస్తారా? నో, నాట్ అలౌడ్. నువ్వు యాడ్ చేయాలి అంటే ఆ సర్టన్స్ నీకు ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్ ఉండాలి, ఎట్ ద సేమ్ టైం కాస్ట్ కెన్ బి మెజర్డ్ రిలయబుల్. ఇఫ్ బోత్ ద కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్, దెన్ వీ కెన్ యాడ్ అవర్ బారోయింగ్ కాస్ట్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. ఓకేనా? నోట్ చేయండి రికగ్నిషన్ క్రైటీరియా. recognition criteria. Two points, same. Probable that మా దీంట్లో ఉండే క్వశ్చన్స్ సింపుల్గానే ఉంటాయి, ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకేనా? థీరీ క్వశ్చన్స్కి థీరీ యూజ్ చేయాలి మనం. ప్రాబ్లమేటిక్ అనుకో ఇంత అవసరం, క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ డెఫినేషన్ రాసేసి సాల్వ్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఓకేనా? క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ డెఫినేషన్ ఏంటమ్మా? ఇట్ ఈస్ అ టాంజిబుల్ ఆర్ అ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. So probable that a future economic benefit will flow to the enterprise and cost can be measured reliably.
cost can be measured reliably. See, two conditions satisfy out there, then we can add borrowing cost to the cost of qualifying asset. మా క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ అవుతేనే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ని క్యాపిటలైజ్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ దెన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పి అండ్ ఎల్ యాజ్ ఎక్స్పెన్స్. ట్రాన్స్ఫర్ టు పి అండ్ ఎల్ యాజ్ ఎక్స్పెన్స్. నోట్ చేయండి, ఇది నోట్ చేస్తారా? నెక్స్ట్ borrowing cost directly related for borrowing cost directly related for acquisition, construction or production. Borrowing cost directly related for acquisition, construction or production of qualifying asset. Qualifying asset, then we can capitalized to cost, nothing but added to cost. If it is other than qualifying asset or else not qualifying asset, అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? చార్జ్డ్ టు P&L account as revenue expense. Charged to P&L account as revenue expense. Wordings important. మేము డైరెక్ట్గా ఎలాగో నోట్ చేసిన ఆన్సర్ కరెక్టే వస్తాము. Borrowing cost directly related for qualifying asset then capitalized. Borrowing cost related to non-qualifying asset charged to P&L as expense. But here ఈ ప్రొవిజన్ రాసేటప్పుడు as per the provisions of AS 16, a borrowing cost directly related for acquisition, construction or a production. చెప్పండి అది acquisition, construction or a production. ఈ టర్మ్స్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఎవ్రీ టైమ్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ని ఇండికేట్ చేసే ముందు ఈ త్రీ టర్మ్స్ యూస్ చేయాలి. acquisition, construction or a production of a qualifying asset అని చెప్పాలి. borrowing cost related to qualifying asset అని చెప్పొద్దు. borrowing cost related to acquisition, construction or a production. ACP, acquisition, construction or a production. Shan common. Acquisition, construction, production of a qualifying asset, then it can be capitalized. It related to non-qualifying asset, then charged to P&L as a revenue expense. Charged to P&L as revenue expense. Okay now. So ikkada entry note cheskundamma. First case lo interest payment entry. Interest payment entry. Interest account debit to bank account. Interest payment entry. Interest account debit to bank account. Interest account debit to bank account. And now capitalization of interest entry. Asset account debit to interest. Asset account debit to interest account. Asset account debit to interest account. Done. Next, entries in case of asset which is not a qualifying asset. First entry ఏమైనా చేంజ్ అవుతా? సేమ్. సెకండ్ ఎంట్రీలో వేరియేషన్ ఉండదు. సెకండ్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? వేరియేషన్. దట్ షల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. So first entry will be same, interest account debit to bank account. But second entry, instead of debiting asset account, now we have to debit P&L account.
చూడమ్మా ఒకసారి ఏం చెప్పాము ఇప్పటిదాకా. రివైజ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ టైం పట్టదమ్మా. కాన్సెప్ట్ నేర్చుకునేటప్పుడు దేనికైనా టైం. ఉన్న అన్ని సబ్జెక్టులో రివిజన్కి తక్కువ టైం తీసుకునేది అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్. రివిజన్కి లైక్ మీరు రెగ్యులర్గా ఎవ్రీడే లైక్ నేను చెప్పిన రోజు చెప్పినట్టు చేస్తే రివిజన్ ఫాస్ట్గా అవుతుంది. కండిషన్స్ అప్లై. మా ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్ చేసిన టాపిక్స్ అన్నింటిలో మీరు ఆ థియరీలో ఫోకస్ చేసిన డిప్రిసియేషన్, మా నోట్స్ లైన్స్ లేదు డిప్రిసియేషన్కి, ఆ నోట్స్ చదువుకోవాలి స్టాండర్డ్ది. రిమైనింగ్ ఆల్ కేసెస్లో మీరు ఓన్లీ ఇక్కడ నోట్స్లో ఉన్న థియరీ చదువుకొని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసాయి, ఇట్స్ నో ప్రాబ్లం. ఓకే. Qualifying asset, tangible, intangible, that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. Borrowing cost means interest costs and other costs incurred by an enterprise in connection with the borrowing of funds. That includes interest and commitment charges, amortization or a discount, amortization of discount or premium. Next, ancillary costs related to borrowing, finance charges when asset acquired under finance lease, exchange difference to the extent regarded as adjustment to the interest cost. Recognition criteria, probable that future economic benefit will flow to the enterprise and cost can be measured reliably. So if the borrowing cost that is directly related to acquisition, construction or a production of qualifying asset can be capitalized. If that is not related to qualifying asset, charge to P&L as a revenue expense. As a revenue expense. Qualifying asset case lo interest em vastemo. Interest to bank account, asset account debit to bank account. Sorry, interest account. Asset account debit to interest account. Not a qualifying asset aithe interest to bank account and profit and loss account debit to interest account. Profit and loss account debit to interest account. ikkadiki mana confusion unda? ఏం లేదు కదా. సో ఇక్కడ నుంచి కాంప్లికేషన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ AS 16 తెలుస్తుంది మనకి. లైక్ ఇప్పుడు మనం సింపుల్గా ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేసేస్తామని చెప్తున్నాం, బట్ దానికి కండిషన్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఇంట్రెస్ట్ బారోయింగ్ ఉంది, బారోయింగ్లో టైప్స్ ఉంటాయి అమ్మ. బారోయింగ్స్ స్పెసిఫిక్ అసెట్ రేటెడ్ బారోయింగ్ ఉంటుంది, జనరల్ బారోయింగ్ ఉంటుంది. స్పెసిఫిక్ అసెట్ రేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్ హౌసింగ్ లోన్. దట్ లోన్ స్పెసిఫికలీ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్, హౌస్, రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్. Sometimes bank will offer a personal loan and we are using that personal loan for construction. అప్పుడేమో ట్రీట్మెంట్ వేరియేషన్ ఉంటుందా అని చూసుకోవాలి మనం. చిన్న చిన్న డెప్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది, సో కేర్ఫుల్. టైప్స్ ఆఫ్ బారోయింగ్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి మా. స్పెసిఫిక్ బారోయింగ్, జనరల్ బారోయింగ్. జనరల్ బారోయింగ్ అంటే దెర్ ఈజ్ ఎనీ పర్పస్ ఆఫ్ ద బారోడ్ అమౌంట్. జస్ట్ మనం కంపెనీ లోన్ తీసుకున్నాం అంతే. దెర్ ఈజ్ ఎనీ పర్పస్. ఎగ్జాంపుల్ OD ఫెసిలిటీ, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ అంటే మనం యూటిలైజ్ చేసాం బిజినెస్ పర్పస్ కోసం. దట్ కెన్ బి ఫర్ ఎనీ పర్పస్. అదే స్పెసిఫిక్ లోన్ అనుకోండి, లోన్ తీసుకున్న అమౌంట్ని మనం బిల్డింగ్ కోసం యూటిలైజ్ చేస్తాం. ఆబ్వియస్లీ బిల్డింగ్ లోన్ తీసుకుని బిల్డింగ్ కోసమే యూజ్ చేస్తాం. Now the question is 1st January 2023 we took loan, amount of rupees 50 lakhs. 50 lakhs లోన్ తీసుకున్నాం. పర్పస్ ఆఫ్ ద లోన్ ఈస్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ రెసిడెన్స్ బిల్డింగ్. రెసిడెన్స్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కోసం లోన్ తీసుకున్నాం. ఓకే. ఎప్పుడమ్మా లోన్ తీసుకుంది? 1st January 2023. నౌ 1st Januaryకి కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ స్టార్ట్ అయింది. ఎగ్జాంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ స్టార్ట్ అయింది. మొత్తం 50 lakhs ఒకేసారి ఇన్కర్ అవుతామా?
for construction, total 50 lakhs will be expensed on 1st January itself over the period of construction time. Over the period of construction time. So bank వాళ్ళు మనకి 50 lakhs ఇచ్చేసారు. 1st January 2023 మహా అయితే నువ్వు అడ్వాన్స్ మేబీ సప్లయర్కి నెక్స్ట్ 1 month అడ్వాన్స్ పే చేసి ఉండొచ్చు. ఒకసారి రా మెటీరియల్ కావాలంటే పర్చేస్ చేసి ఉండొచ్చు, లైక్ సిమెంట్, బ్రిక్స్, ఐరన్ అవన్నీ. సో వీ ఇన్కర్డ్ 15 lakhs on 1st January 23. 1st January 23. My bank will charge interest on 50 lakhs, 15 lakhs. 50 lakhs. 50 lakhs loan తీసుకున్న bank will charge 50 lakhs interest on 50 lakhs. Next amount requirement date is 30th June 2023. అంటే ఫస్ట్ 50 lakhsలో ఫర్ ఫస్ట్ 6 months we incurred 15 lakhs expenses. అండ్ అగైన్ మళ్ళీ మనకి బ్యాలెన్స్ 35 lakhs యూటిలైజేషన్ డేట్ ఈజ్ 30th June. ఇప్పుడు 30th June వరకు ఐడియల్గానే ఉంటాయి కదా, ఐడియల్గానే ఉంటాయి లేదా? బ్యాంక్ వాళ్ళు మనకి 15 lakhs ఇచ్చేసారు. బ్యాంక్ ఆల్రెడీ credited 50 lakhs in our account, and in that amount of 50 lakhs we used 15 lakhs on 1st January, and the balance 35 lakhs will be used on 30th June. మరి ఈ డేట్ till 30th June ఆ 35 lakhs ఐడియల్గానే ఉంటాయి కదా, అవునా కదా? సో ఎందుకులే ఐడియల్గా ఉండడం అని చెప్పేసి we invested that 35 lakhs in safe investment schemes, investment bonds like company shares, debentures, ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేసాం, investment purchased, and as a result we'll get interest income or else dividend income, అవునా కదా? ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఈజ్ ఛార్జింగ్ ఎగ్జాంపుల్ 1% ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు 1% ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి ఛార్జ్డ్ ఆన్ 15 lakhs or else 50 lakhs. 50 lakhs. Tell me interest cost 50 lakhs into 1%. ఎంత? 50,000. 50,000. And presume this asset is a qualifying asset. Normally 50,000 shall be added to the cost of asset. 50,000 shall be added to the cost. As it is a qualifying asset, whatever borrowing cost incurred on that loan amount shall be added to the cost of asset as per AS 16. If it is a qualifying asset and a probable future economic benefit will flow to the enterprise and cost can be measurable, that is 50,000 interest cost. తెలుసు మనకి 50,000 మొత్తం యాడ్ చేస్తాం. బట్ 1st January నుంచి 30th June వరకు 35 lakhs వేస్టేజ్ ఎందుకు, ఐడియల్గా ఉంచడం ఎందుకు అని చెప్పేసి వీ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ సేఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్స్ అండ్ వీ గాట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ జనరేట్ అయింది, అండ్ వీ జనరేటెడ్ 15,000 ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. ఈ 6 monthsలో ఆ 35 lakhs నుంచి వీ జనరేటెడ్ 15,000 ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. Now the question is whether that 15,000 is considered as a reduction of interest cost or treated as a separate income. చెప్పండి. Separate income. Okay. Now go to AS 10. AS 10లో income earned during the development of PPE. Income earned during the development of PPE, if it is directly attributable income, ఏం చేయాలి? కాస్ట్ ఆఫ్ పీపీ నుంచి రెడ్యూస్ చేయాలి, అవునా కదా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ ఇన్కమ్, చెప్పండి, ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఏ సపరేట్ ఇన్కమ్. ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఏ సపరేట్ ఇన్కమ్. సో AS 16 ఏం చెప్తున్నాడు? ఇఫ్ ద బారోయింగ్ ఇస్ ఎ స్పెసిఫిక్ బారోయింగ్, if at all any interest income generated due to the temporary investment of the borrowed funds, నువ్వు ఏదైతే ఫండ్స్ తీసుకున్నావు టెంపరీగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దానివల్ల ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతే ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ అ డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ ఇన్కమ్. అందరికీ ఉంటుంది ఆప్షన్ అది. నువ్వు 35 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేసుకో, నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేయకపోతే దట్స్ యువర్ ఫాల్ట్. అవును, ఐడియల్గా ఉంది 6 months ఇన్వెస్ట్ చేసే ఆప్షన్ అందరికీ ఉందా లేదా? ఎస్. సేమ్ లైక్ AS 10లో డెబ్రిస్ స్క్రాప్ సేల్ చేసే ఆప్షన్ అందరికీ ఉంటుంది. Then income generated comes as a directly attributable income, and if it is a directly attributable, can be reduced from the cost of asset. ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ కదా, 50,000 is a part of cost of asset. 50,000 ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? రెడ్యూస్ చేయాలి. దిస్ ఆప్షన్ is only in case of specific borrowing. Only in case of specific borrowing. If at all any interest income generated because of a temporary investment, that interest income can be reduced from the borrowing cost to get net cost of borrowing which is eligible for capitalization. అంటే కానీ 50,000 మొత్తం క్యాపిటలైజ్ చేయడానికి ఎలిజిబుల్ అవుతారంటే నాట్ ఎలిజిబుల్. ఇన్ దట్ 50,000 we need to deduct 15,000 temporary investment income and resulting into 35,000. This 35,000 is considered as a borrowing cost, net borrowing cost. నీకు 50,000 ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది
And but because of the temporary investment, you are recovering 15,000. 15,000 ఈ కాస్ట్ అవుతున్నట్టు ఇక్కడ నో. సో అందుకేం చేయాలి, బారోయింగ్ కాస్ట్ నుంచి 15,000 ఇన్కమ్ని డిడక్ట్ చేసి బ్యాలెన్స్ 35,000ని ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్లో ట్రీట్ చేయండి అండ్ యాడెడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. యాడెడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఎప్పుడమ్మా ఇది స్పెసిఫిక్ బారోయింగ్. మా స్పెసిఫిక్ బారోయింగ్ అసలు మనకి ప్రాబ్లమే ఉండదు. లైక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ క్వశ్చన్లోనే ఇస్తారు, లోన్ అమౌంట్ క్వశ్చన్లోనే ఇస్తారు, ఏమైనా టెంపరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే అది కూడా క్వశ్చన్లోనే ఇస్తారు, టెంపరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ కూడా క్వశ్చన్లో. జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ యాక్చువల్ లోన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్, డిడక్ట్ any temporary investment income, then you'll get net cost of borrowing and eligible for capitalization. That net cost of borrowing is eligible for capitalization. Question number theory question. Like accounting is treating that 15,000 as an interest income and 50,000 is eligible for capitalization of borrowing cost. Whether the accounting treatment done by the accountant is within the line of AS 16 or not. Ane question adutara. So as per the provisions of AS 16, any income generated because of temporary investment of a specific borrowing that shall be reduced from the actual borrowing cost incurred to get net borrowing cost which is eligible for capitalization. Theory rase. Hence in the given case, accounting treatment done by the accountant is not in the line of AS 16 అని చెప్పి డెసిషన్ ఇచ్చేయాలి. ఓకేనా, నోట్ చేయండి. స్పెసిఫిక్ బారోయింగ్ లోన్ అమౌంట్ వాళ్ళే ఇస్తారు, ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ కూడా వాళ్ళే ఇస్తారు. ఓకేనా. Types of borrowing. Types of borrowing. Any types amma? Two types. Specific borrowing and general borrowing. Specific borrowing. In that specific borrowing, amount of interest eligible for capitalization is amount of interest eligible for capitalization is amount of interest eligible for capitalization is actual borrowing cost, nothing but actual loan amount into interest rate, minus income from temporary investment, if any. Income from temporary investment, if any. So resulting amount is eligible for capitalization. Then మీకు వచ్చిన రిజల్టింగ్ అమౌంట్ని మనం కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్కి యాడ్ చేయాలి. డన్. నౌ ఐ నీడ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఫర్ దిస్. లైక్ ఇక్కడ ఉన్న క్యాలిక్యులేషన్కి ఎంట్రీస్ కావాలి. దీని కంటిన్యూషన్ ఎంట్రీస్ చెప్పండి. ఫస్ట్ మనం బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేసాం. ఏంటమ్మా అది? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ పెయిడ్. నెక్స్ట్ ఏం చేసామమ్మా? 15 lakhs, ఎగ్జాంపుల్ 50 lakhs లోన్ తీసుకున్నాం. 50 lakhs. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ 50 lakhs. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ లోన్ ఆర్ ఎల్స్ లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఆర్ ఎల్స్ బారోయింగ్, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సో లోన్ 50 lakhs. Now in that 50 lakhs, we used 15 lakhs for construction of asset. Construction complete ainda? No, we used 15 lakhs for construction of asset. Tell me journal entry. In that 50 lakhs, we used 15 lakhs for construction of an asset. Entry. Capital work in progress account debit to
బ్యాంక్ అకౌంట్, అవునా కదా? ఫుల్లీ కన్స్ట్రక్టెడ్ అసెట్. ఏఎస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ స్కెడ్యూల్ 3. Property, plant and equipment includes property, plant and equipment, intangible assets, capital, work in progress. So capital work in progress account debit to bank account 15 lakhs, 15 lakhs. Done? గుర్తొస్తుందా మేనా? నో, గుర్తు రావట్లేదా? వస్తుంది. 15 lakhs క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ 15 lakhs. ఇంకెంత బ్యాలెన్స్ ఉంది బ్యాంక్లో? And we invested that 35 lakhs for 6 months. Entry for that. Investment purchased. Investment account debit to bank account. Investment account debit to bank account. How much? 35 lakhs. 35 lakhs. Now, on this 50 lakhs, we paid interest expense to the bank 1%. 50 lakhs into 1%. 50,000. Tell me entry for that. Interest account debit to bank account. Interest expense account debit to bank. How much? 50,000. 50,000. And from this investment 35 lakhs, we earned 15,000 income. Tell me entry for interest income received. Bank account debit to income on investment, or else interest on investment, or else dividend. ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. Income increase credit. So bank account debit to income on investment. And the 15,000. Now, but this income on investment transferred to P&L or else deducted from related borrowing cost. Deducted from related borrowing cost. Now tell me journal entry for income on investment reduced from the interest expense. Income on investment account debit to interest expense. And the 15,000, 15,000. By passing this entry, income on investment cancelled. And interest expense 50,000 lo 15,000 cancelled. Now tell me balance and interest expense 35, and that is eligible for capitalization. Now 35,000 entry ante. Asset account debit to interest expense account. Asset account debit to interest expense account. Or else capital work in progress account debit to interest expense account. ఇలాగే నోట్ చేయొచ్చు. అర్థమైందండి? క్వశ్చన్లో ఎంట్రీస్ అడగరమ్మా, బట్ మీకు క్లారిటీ రావడం కోసం చెప్తున్నాను. లైక్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతుంది, ఇన్కమ్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్, రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్. క్లియరా? అదేంటమ్మా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ బారోయింగ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ బారోయింగ్. నెక్స్ట్ నోట్ చేయండి, జనరల్ బారోయింగ్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జనరల్ బారోయింగ్, మా పర్పస్ ఏమీ లేకుండా లోన్ అమౌంట్ ఇచ్చారనుకోండి, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ as జనరల్ బారోయింగ్. దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ as జనరల్ బారోయింగ్. Amount eligible for capitalization. Next class evardamma? Okay, fine. Amount eligible for capitalization. Amount eligible for capitalization is determined by applying capitalization rate. Amount eligible for capitalization is determined by applying capitalization rate. ఏమన్నా అర్థమైందా? అమౌంట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ క్యాపిటలైజేషన్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్ బై అప్లయింగ్ క్యాపిటలైజేషన్ రేట్. మరి క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ అంటే ఏంటి సార్, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్, అది నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాం మనం. ఓకేనా? డన్. మరి రేపు మీకు అకౌంట్స్ క్లాస్, లా క్లాస్ ఉండదమ్మా. రేపు మీకు అకౌంట్స్ క్లాస్, లా క్లాస్ ఉండదు. ఓకేనా?
అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్. ఓన్లీ ఫర్ వన్ డే ఫ్రమ్ దిస్ ఈవినింగ్ టు టుమారో నైట్. ఓకేనా? సో మీకు రేపు చదువుకోవడానికి చాలా టైం వస్తుంది. ఓకేనా? అండ్ మేము మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత ఒకరోజు ఈవినింగ్ 7 or 8 వరకు క్లాసెస్ ఉంటాయి ఒకరోజు. లైక్ రేపు మిస్ అయింది కవర్ చేయాలి కదా, కవర్ చేయాలి. మేము చాలా డెడికేటెడ్గా ఉంటాం అట్లాంటి విషయంలో. ఓకేనా? డన్. లేదు వద్దు వద్దు సార్ 8 వరకు వద్దంటే ఒక సండే వర్కింగ్ డే అయిపోద్ది. ఓకేనా? డన్. అండ్ వీకెండ్ సిలబస్ మా ఈరోజు ఏంటో ట్యూస్డేనా? సో వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే. దాన్ని వీకెండ్ సిలబస్ నోట్ చేసుకోండి. లాస్ట్ కంప్లీట్ అయిన స్టాండర్డ్ ఏంటో AS 11. సో AS 12, AS 11, AS 16. ట్యూస్డే కదా ఇది రోజు. వెన్స్డే ఉంటుంది, థర్స్డే క్లాస్ ఉంటుంది కదా, ఫ్రైడే ఉంటుంది క్లాస్. మనకి ఎగ్జామ్ సాటర్డే కదా. ఆ 2 క్లాసెస్లో అయిపోద్ది AS 16. ఫ్రైడే హాలిడేనా? ఎందుకమ్మా? గుడ్ ఫ్రైడేనా? ఓకేనా? ప్రాబ్లం లేదు, హాలిడే ఇచ్చేయమంటే ఇచ్చేస్తారమ్మా. సండే ఉంది కదా, మాకు సండే ఉంది, మీకు గుడ్ ఫ్రైడే ఉంది. ఓకేనా? అదే నలిజన్ AS 16, AS 11, AS 12 దీంతో పాటు బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ రికరింగ్ బేసిస్ రీకాల్ అవుతూ ఉండాలి కదా. అండ్ మీకు ఒకవేళ కాన్సెప్ట్ని లైక్ మళ్ళీ చదవకుండా రీకాల్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉందా లేదా అనేది డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్ రాసి కూడా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఏమీ ప్రాబ్లం ప్రాక్టీస్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి ట్రై చేయండి. వద్దు అనుకుంటే ప్రాక్టీస్ చేయండి, అంతే కదా. AS 16, AS 12, AS 11 అండ్ బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. నెక్స్ట్ వీకెండ్కి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వస్తుంది మళ్ళీ. ఓకేనా? అట్లా వీకెండ్కి ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిన టాపిక్ మళ్ళీ ఒకసారి యాడ్ చేసామనుకోండి, రీకాల్ అవుతుంది. మన కాన్సెప్ట్ ఒకటే, మీకు 6 months కోచింగ్ అయిపోయే టైంకి మీరు సిలబస్ అయిపోవాలి. లాస్ట్ 3 months ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ రివిజన్ ఉండాలి. అది ఒక అకౌంట్స్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అలాగే ఉంచండి. అలా ఉంచితేనే బెనిఫిషియల్గా ఉంటుంది, లేదనుకోండి కష్టం అవుద్ది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఉన్నారు కదా, నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ May 25 స్టార్టింగ్లో సార్ నేను ర్యాంక్ కొడతా సార్ అని అనేవాళ్ళు. ఓకే ఓకే కనిపిస్తుంది ఫ్యూచర్ అని అంటారు. అలా ఫస్ట్ 2 months 3 months ఒక రేంజ్లో చదువుతారమ్మా. లేటర్ ఏమవుతుందంటే మేనేజ్ చేయలేక వదిలేస్తారు. ఏం చేస్తాంలే, లైక్ ఈరోజు క్లాస్ వచ్చి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఆ క్లాస్లో బుక్ ఓపెన్ చేస్తారు, 1-2 సబ్జెక్టులు చదువుతారు. అయిపోయే టైంకి లేదు సార్ ర్యాంక్ రాకపోయినా పక్కా పోతాం. సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి సార్ టెన్షన్ అవుతుంది సార్, లైక్ స్టడీ స్టార్ట్ అవుతుంది చూసారా, అప్పుడు సార్ టెన్షన్ అవుతుంది సార్, ఎలా మేనేజ్ చేయాలో అర్థం కావట్లేదు సార్. స్టార్టింగ్లో అంటే చదివాం సార్, బట్ ఇప్పుడు నో సార్ అవ్వట్లేదు సార్. ఏం కాదు, ఒకసారి ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అవుతుంది కదా, ఫస్ట్ షెడ్యూల్ మార్క్స్ వచ్చిన దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది లైక్ కెన్ వి ట్యాకిల్ సెకండ్ గ్రూప్ ఆర్ నాట్ అనేది. ఫస్ట్ గ్రూప్ మార్క్స్ వచ్చాయి సార్. సార్ నాకు అన్నీ వచ్చు సార్, కానీ నేను రాయలేకపోయాను సార్. అక్కడ అన్నీ వచ్చు కానీ పేపర్లో రాయలేదు సార్. నేను లైక్ ఐ కెన్ మేనేజ్ అనిపిస్తుంది సార్. నేను ఓకే సరే ఫైన్, లెట్స్ ట్రై సెకండ్ గ్రూప్ ఆల్సో. సెకండ్ గ్రూప్ అయిపోయిందా సార్, నాకు ఎందుకో తేడా కొడుతుంది సార్. ఒక గ్రూప్ ఫిక్స్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను, లైక్ ఎగ్జామ్స్ పోస్ట్పోన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా 2 groups రాస్తాను సార్ నేను. అవునా, అవి పోస్ట్పోన్ అవ్వమంటే లేదు సార్, యూట్యూబ్లో మొత్తం అదే చెప్తున్నారు పోస్ట్పోన్ అవుతాయి అని. నువ్వు యూట్యూబ్ చూసుకుంటూనే ఉంటే అది పోస్ట్పోన్ కాదు, ఇంకా ప్రీపోన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందేమో. ఓకేనా? ఏమైంది, అందరూ పోస్ట్పోన్ అవుతాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. ఒక 1 week మొత్తం యూట్యూబ్ మీదే టైం స్పెండ్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారా, వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, పాసిబిలిటీస్ ఏంటి, ఎలక్షన్ డేట్స్ ఏంటి, మా ఎగ్జామ్ డేట్స్ ఏంటి, క్లాస్ అవుతున్నాయా లేదా అనాలిసిస్ చేస్తారు. ఎవరో ఒకరు ఉంటారు, వాడికి టైం పాస్ అవ్వక అడగ అనాలిసిస్ పెడతాడు యూట్యూబ్లో, దాన్ని షేర్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటారు. అల్టిమేట్గా ఏమవుద్దమ్మా, ఏం కాదు నువ్వే పోయేది, వాళ్ళు ఎవరు పోరు. వాళ్ళకి వ్యూస్ వస్తే మానిటైజేషన్ వస్తుంది యూట్యూబ్లో. మనకి టైం బొక్క, 6 నెలలు బొక్క. 6 నెలలు బొక్క అంటే నువ్వు 6 months రిటైర్మెంట్ ఎర్లీగా అవుతావు జాబ్లో. నువ్వు రిటైర్ అయ్యే టైంకి నీ శాలరీ ప్యాకేజ్ 40 lakhs 50 lakhs ఉంటుంది. 6 months అంటే 20 lakhs కాస్ట్. మీరు 6 months అంటే 6 months ఏముంది, హాస్టల్ ఫీజ్ మంత్లీ 5,000, 6 5 30,000, మళ్ళీ స్టడీ హాల్ 10,000 15,000 45,000 ఖర్చు అనుకుంటావు నువ్వు.
నీకు 6 months లేట్గా జాబ్ వస్తుంది. అండ్ నువ్వు 6 months రిటైర్మెంట్ టైం నువ్వు 6 months వర్క్ చేయవు. 6 months వర్క్ చేయవు అంటే నీ యాన్యువల్ శాలరీ నువ్వు రిటైర్మెంట్ స్టార్టింగ్ ఎట్ ప్రెసెంట్ యావరేజ్ ప్యాకేజ్ 12 lakhs నడుస్తుందమ్మా సీఏకి. 12 lakhs ఎట్టుపోదు. నీకు కొంచెం స్కిల్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది ప్యాకేజ్. సో యావరేజ్గా 10 lakhs వేసుకోండి. ఆ 10 lakhs ఇయర్లీ ఒక 10% 10% 10% 10% ఇంక్రీస్ అవుతుంది. అట్లా 35 years ఇంక్రిమెంట్ అయిందనుకోండి. P into 1 plus a whole power 35. 10 lakhs into 1 plus 10% whole power 35 అవుతుంది కదా. అలా చేసుకుంటూ పోతే నీకు ఇయర్లీ ప్యాకేజ్ అయ్యి 50 lakhs 60 lakhs 70 lakhs అవుతుంది నువ్వు రిటైర్ అయ్యే టైంకి. ఇంకా నీ దగ్గర అడిషనల్ స్కిల్ ఏదైనా నేర్చుకుని అనుకోండి, అది క్రోర్స్లో కూడా ఉంటుంది యాన్యువల్ ప్యాకేజ్ నీ రిటైర్మెంట్ టైంకి. 50-60 లక్షలు బొక్క. నువ్వు ఒక వారం రోజులు యూట్యూబ్ 1 week యూట్యూబ్లో స్పెండ్ చేయడం వల్ల 1 week యూట్యూబ్లో స్పెండ్ చేయడం వల్ల నీకు 70 lakhs లాస్ అవుతుంది లైఫ్లో. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ 6 months ఫ్యామిలీ నుంచి ప్రెషర్, రిలేటివ్స్ నుంచి ప్రెషర్, ఫ్రెండ్స్ నుంచి ఒపీనియన్స్ చేంజెస్, నువ్వు మారిపోయినావు అని అంటారు లాస్ట్కి. జస్ట్ బికాస్ 7 days యూట్యూబ్ మీద స్పెండ్ చేయడం వల్ల. వద్దమ్మా, ఎందుకు మనకి. దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ కెరీర్. ఓకేనా? డన్. సో బెటర్ ఏం చేస్తానంటే అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఈ 6 months కోచింగ్ టైంలో అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. అదే టార్గెట్. ఆ తర్వాత ఓన్లీ రివిజన్. మీరు కనుక ప్రిపరేషన్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దామంటే ఖచ్చితంగా సఫిషియెంట్ టైం ఉండదు. అడ్వాన్స్ అకౌంట్స్ 6 నెలలు చదువుకుంటాం మనం. 6 రోజులు ఎట్లా కంప్లీట్ అవుతుంది నాకు అర్థం కాదు. 6 months కోచింగ్ 6 daysలో కంప్లీట్ అయిపోద్దా? అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ విత్ పర్ఫెక్షన్. ఇంపార్టెంట్ ట్యాగ్ లైన్ అది, విత్ పర్ఫెక్షన్. ఎట్లా అవుతుంది? కాదు, చెప్పేటప్పుడు మాకు తెలుస్తూనే ఉంటుంది. 6 months నువ్వు 6 daysలో అన్ని A to Z కవర్ చేయాలి అంటే అది అవ్వదు. అది ఎట్లా అవుతుంది? అవ్వదు. ఓకేనా? సో ఎవ్రీ టైం దొరికిన ప్రతిసారి రీకాల్ చేసుకుంటాను, రివైజ్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయింది, ఓన్లీ వీకెండ్ పోర్షన్ సార్ అని పెట్టాను అనుకోండి. ఆ వీకెండ్ వరకు బాగానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు లాస్ట్ 5 weekends వరకు అయినాయి. 5 weekends మీరు అన్నీ చదివారమ్మా. ఇప్పుడు సపరేట్గా ప్రిపేర్ అయ్యే టైం లేకుండా ఎగ్జామ్ పెడితే రాయగలుగుతారా అంటే నాట్ పాసిబుల్. స్టూడెంట్ కదా, అవ్వదు. అది పాసిబుల్ అవ్వదు. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేస్తే అవుతుంది. సో సిలబస్ అయ్యే టైంకి మొత్తం అన్నీ అట్లీస్ట్ 2-3 times రీకాల్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ టైంలో ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ మీరు ఇప్పుడు చదివేటప్పుడే చేసిన వెంటనే వచ్చేసింది అనుకోండి, దాని మీద టైం స్పెండ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ టైం చేసేటప్పుడు. బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఉన్నాయి. 5 questions క్లాస్ క్వశ్చన్స్, 3 questions ఎక్సైజ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. నువ్వు చేసినప్పుడు దేనికైతే మళ్ళీ నీ అటెన్షన్ అవసరమో అది టిక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ టైం చేసినా ఫస్ట్ అవి చేయాలి. నీకు అక్కడ టిక్ చేసి లేదు అంటే అది నువ్వు స్పెసిఫిక్గా టైం స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం. ఒకవేళ చూసినా ఎమ్మటే వచ్చేస్తుంది అనుకుంటే దాని మీద టైం స్పెండ్ చేయొద్దు. స్మార్ట్ వర్క్ ఇంపార్టెంట్. స్మార్ట్ వర్క్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ రెండు కలిపి ఉండాలి. ఓన్లీ స్మార్ట్ వర్క్ కూడా అంత వర్త్ ఉండదమ్మా అక్కడ. ఓకేనా? ఓన్లీ హార్డ్ వర్క్ కూడా సరిపోదు. నువ్వు ఓన్లీ హార్డ్ వర్క్ అంటే ఉన్న చేసిన క్వశ్చన్ మళ్ళీ చేస్తే ఏమైనా బెనిఫిట్ ఉంటుందా? ఈజీయే, నీకు వచ్చు. నువ్వు అన్ని లెడ్జెస్ రాసేసి క్యాలిక్యులేటర్లో టోటల్ చేస్తావు. ఎందుకు? డెబిట్ చేయాలని తెలుసు, టోటల్ చేయాలని తెలుసు, అన్ని టోటల్ చేసుకొని కూర్చొని మళ్ళీ అదే రాసామనుకోండి, వేస్ట్. అది టైం వేస్ట్. ఆ టైంని వేరే దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ అడ్వాన్స్ అకౌంట్ ఫర్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్. ప్రతి సబ్జెక్ట్లో మీరు ఏదైతే వీక్ ఉంటారో ఎవ్రీ టైం వీకెండ్ పోర్షన్స్తో సంబంధం లేకుండా రీకాల్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి. టైంని మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అలా చేశారనుకోండి ఫైన్. లాస్ట్లో కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది ప్రిపరేషన్, రివిజన్. లేదనుకోండి క్లమ్జీ ఉంటుంది. ఒక వాక్యూమ్ లేని రూమ్లో వేసి వదిలేసినట్టు ఉంటుంది నీకు. చాలా కష్టం. డన్. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.